Hello, dear students. Last time we have been started with the electrochemistry for your from your syllabus, and today we will continue electrochemistry for your from your today we will continue the same content for the further curriculum, and for that last time we have been seen electrochemistry, the content of this electrochemistry that we have been seen, and in that content near about 11 subpoints are there. And at that time we have seen strong electrolyte. What do you mean by strong electrolyte? At that time we have seen the number molar conductivity of electrolyte depends upon number of ions, charge carried by ions, speed of the ions, and how these are carrying or they are taking part into the molar conductivity that we have been seen. And after that, for the molar conductivity, we have been seen the Debye-Hückel theory for the conductance, and in that theory, how this conductivity depends on the ionic atmosphere and electrophoretic effect. And at that time, two effects are there as a asymmetry or relaxation effect on the molar conductivity, same way as a electrophoretic effect, and how these two effects plays the role in the molar conductivity that we have been seen. And again, we have been seen the Debye-Hückel-Onsager equation, how this Debye-Hückel-Onsager equation for molar conductivity. Here it is a lambda I means what the molar conductivity of the ith ion at the ground state, and at that time the equation that we have been seen, and in that equation we have been seen that lambda is equal to lambda naught, and if you carry the calculations regarding the constants, and in that we have seen this equation. After that we have been continued the equation, and the validity of this equation we have been seen for one electrolyte, how this lambda versus root c graph will be there, and in that also we have been seen this some electrolytes do not obey the validity dho equation, and therefore how they are getting to be deviated, that also we have been seen for 1 2 electrolyte 2 1 electrolytes, and in that how this deviation can be overcome. That also we have been seen, and in that we have seen an equation lambda is equal to alpha lambda naught minus a plus b by having the collecting the constants as a b lambda naught into square root of alpha c, where this alpha is the degree of dissociation, that also we have been seen. And today we will continue for this as a ionic strength. Now see, when the solution is there, and in that solution the ions are playing the role, and therefore every ions has the activity, and how this activity of this ion contributes to the ionic strength, that here we will see. Now see, to represent a variation of activity coefficients with a concentration in the presence of added electrolyte. Now see, what it is there in a aqueous solution, we are adding to the electrolyte, and activity of these ion are playing the role, and therefore the activity coefficients with the concentration in presence of added electrolyte, the quantity called ionic strength, and therefore to represent a variation in the activity coefficients as concentration increases or decreases of the electrolytes, and these are playing role, and these are called as the ionic strength, and this term was introduced by the Lewis and Randall. It is defined as, how it is defined बघा, काय कसं डिफाइन केलं जातं, half the sum of the terms added terms obtained by multiplying molality or molarity of each ion present in the solution by the square root of its valence. And now see, here it is I is a ionic strength, half sum of it is a molality or molarity, and these are the charge, square of charges, and that's why the product of this will give you the ionic strength, where Mi is a molality of ith ion, number of ions will be there, ith ion, Ci is a
and Ci is a molarity. Now, if molality is there, then the term will be M, and if molarity is there, then the term will be I. And for that, the ionic strength will be given as a, what it is there? Ionic strength will be given in terms of molality or molarity. And the equation is that the ionic strength I is equal to half the sum of Mi Zi square, or one half sum of Ci Zi square. Now the ionic strength is a measure of electric field. Now see what it is there. Every ion carries the charges, and therefore there will be presence of electric field and the presence of ions in the solution. Due to the presence of ions in the solution, in order to calculate the ionic strength, weak electrolyte molality or molarity is to be multiplied by degree of dissociation, and therefore the unit of ionic strength is moles per dm cube or moles per liter raised to minus 1. Of course, we know that 1 liter is equal to dm cube, and therefore moles per dm cube or moles per liter. Now the activity and activity coefficients of strong electrolyte, how this plays the role. Now consider the general electrolyte AX, BY, maybe NaCl, maybe KCl, maybe CaCl2, isn't it? And accordingly, the equation you can write as a AXBY electrolyte get dissociated into X, A, Z plus, Z plus A charges is a numerical numbers, Y, B, Z minus. आणि इथे Z plus आणि Z minus काय आहे ते चार्जेस कोणाचे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स. And the activity of electrolyte A2 is given by activity कशी दिली जाईल. A2 is equal to activity of positive ion raised to that number, मे बी CaCl2 जर असेल तर 1 येईल इथे Ca चा, आणि Cl2 चं काय येईल इथे Y is nothing but the 2, आणि A plus आणि A minus are the activity of the two ions. The total number of ions resulting from one molecule of electrolyte is represented by. आता total number of ions समजा NaCl असेल 1 Na प्लस आणि Cl मायनस, आणि मग तो जो काही टोटल चार्जेस आहेत तो टोटल चार्जेस काय राहील 1 plus 1. द मीन ऍक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय A प्लस और मायनस, म्हणजे मीन म्हणजे काय, त्या दोघांचे मिळून A2 रेस टू 1 अपॉन V, और A प्लस म्हणजे पॉझिटिव्ह आयनची ऍक्टिव्हिटी रेस टू X, निगेटिव्ह आयनची ऍक्टिव्हिटी रेस टू Y रेस टू 1 अपॉन V. And the activity of ions is given by A plus, म्हणजेच काय, हा A plus काय आहे, A plus is equal to concentration into activity coefficient. तसंच निगेटिव्ह आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन इंटू ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट, आणि C प्लस आणि C मायनस काय आहेत, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आयन, आणि F मायनस आणि F प्लस आणि F मायनस आर द नथिंग बट ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट. आणि म्हणून हा जो काही टोटल A2 आहे, त्याच्या लक्षात, दॅट इज ऍक्टिव्हिटी त्या पूर्ण इलेक्ट्रोलाइटची A2 इज गिवन बाय, आपण या ज्या दोन्ही टर्म्स इथे जर घेतल्यात तर काय, C प्लस ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट रेस टू X, C मायनस F मायनस रेस टू Y. आणि आता C प्लस आणि C मायनस, कारण की बोथ आर द कॉन्सन्ट्रेशन, F प्लस आणि F मायनस आर द ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट, and if they are collected together, then the equation can be written as C plus raised to X, C minus raised to X, in another bracket multiplied by, in another bracket, activity coefficient of positive ion, activity coefficient of negative ion raised to Y. आणि mean activity coefficient is given by A2 is equal to, आपण इथे पाहिलंय, mean activity coefficient A2 is equal to A2 raised to 1 upon V. आणि म्हणून C plus C minus C plus raised to X, C minus raised to X into F plus raised to X, F minus raised to Y, and square bracket raised to 1 upon V. आणि त्यांची जर का तुम्ही काय केलं, एक्सपान्शन केलं, द इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज लाईक दिस. द फर्स्ट ब्रॅकेट, हा जो काही पहिला ब्रॅकेट आणि दुसरा ब्रॅकेट, पहिला ब्रॅकेट काय आहे, कॉन्सन्ट्रेशन, आणि दुसरा ब्रॅकेट काय आहे, ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट. द फर्स्ट ब्रॅकेट ऑन द राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन, वरच्या इक्वेशन, मीन मोलॅरिटी,
ऑफकोर्स, कारण की कॉन्सन्ट्रेशन. द सेकंड ब्रॅकेट इज what it is their mean activity coefficient of electrolyte. आणि म्हणून C प्लस याला काय करू आपण, C प्लस ऑर मायनस मीन, आणि हा काय झाला C ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट मीन. आणि म्हणून हा जो काही A2 आहे, दिस A2 विल बी रिटर्न ॲज A2 इज इक्वल टू A प्लस मायनस रेस टू V, म्हणजेच मीन ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू C प्लस म्हणजे मीन कॉन्सन्ट्रेशन इंटू मीन ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट रेस टू V, और A प्लस हा A प्लस जर इकडे घेतला तर A2 रेस टू काय होईल, 1/V होईल. अँड देअरफॉर A2 रेस टू A2 रेस टू 1/V शुड बी इक्वल टू C प्लस plus or minus आणि हा mean activity coefficient. And by this way the calculation, if the calculations are expressed in terms of M आणि C is replaced by M and F by gamma, लक्षात. and म्हणून gamma is what it is there, gamma is nothing but the activity coefficient. हा जो काही F होता तो जर gamma ने रिप्लेस केला तर आपल्याला हे इक्वेशन A प्लस ऑर मायनस शुड बी इक्वल टू काय, x रेस टू x, y रेस टू y अपॉन 1/V m into gamma, where this A is equal to A2 is equal to, the equation will be like this. The two activity coefficients are related by equation. काय, हे दोन्ही ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट, हा ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट आणि हा ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट, both are not the same. They are related accordingly depending upon the electrolyte. Rho naught rho 0 is nothing but the density of the solvent, m is a concentration, लक्षात. आणि म्हणून this m upon c will be given by 1 plus 001 m into m2 upon rho, where m is a mole, m2 is a molar mass and rho is a density. Now Debye-Hückel theory of activity coefficient. मग या ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट हा जो काही आला गॅमा, याची डिबाय-हकेलने त्याच्या बाबतीत काय सांगितलंय. नाउ द थिअरी अकाउंट्स फॉर द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन बिटवीन द आयन्स. हा जो काही ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट आहे, ऍक्टिव्हिटी म्हटली म्हणजेच काय, देर इज अ सम interrelation with the ions, and that interrelation, how they are playing with one another, is nothing but the or playing role to the activity coefficient. And for that purpose these electrostatic interaction, हे जे काही interaction असेल, that interaction will play the role in the activity coefficient and how these are playing the role. And this theory based on the assumptions, ions are considered to be uniformly charged hard sphere. बघा, Na प्लस आणि Cl मायनस असेल तर Na प्लसच्या स्पियर म्हणजे तो जो काही बॉल असेल तो, आणि Cl मायनसच्या तो जो काही बॉल असेल तो, म्हणजेच काय, दे आर प्लेइंग ॲज ए बॉल. द डिफरन्स इन द साईज ऑफ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स इज इग्नोर्ड. म्हणजेच काय, त्यांची त्या वेगवेगळ्या साईजचे असतील की नाही, डिपेंडिंग अपॉन द मोलर मास, आणि is ignored, and the diameter of ion is interpreted as a ionic diameter. त्या प्रत्येक ती जी साईज आहे ती साईज थोडीशी बाजूला ठेवली या डिबाय-हकेलने, आणि त्याचं काय अकाउंट केलं, आयोनिक डायमीटर. द सॉल्वंट इज कन्सिडर्ड टू बी स्ट्रक्चरलेस. आपल्याला माहिती आहे सॉल्वंट मध्ये सोल्यूट टाकलेला आहे, सॉल्वंटला ज्या याच्यामध्ये ठेवलं, कंटेनर मध्ये ठेवलं, तो शेप घेतो, आणि म्हणून त्याला काय करणार आपण, त्याला काय म्हणणार, इट इज अ स्ट्रक्चरलेस. त्याला कुठलं असं स्क्वेअर नाही, किंवा स्पियर शेप नाही, किंवा रेक्टँग्युलर शेप नाही, त्याला ज्या कंटेनर मध्ये ठेवणार तसं स्ट्रक्चर घेईल. आणि म्हणून द सॉल्वंट ज्याच्यामध्ये हे सोल्युशन केलंय ते कसं कन्सिडर केलंय त्यांनी, स्ट्रक्चरलेस. The solution is considered very dilute. Of course, the solution should be very dilute, and the Coulomb law of force is applicable to the ions in the solution. कारण की ते जे काय आयन्स असतील त्यांच्यामध्ये काय असतं, कोलॉम्बिक इंटरॅक्शन असतं, आणि तो जो काही फोर्स क्रिएट होतो that should be accounted, to which force of attraction or repulsion between the charges are directly proportional to the product of these charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the distance between them. म्हणजे जो काही कोलॉम्बिक फोर्स असेल तो फोर्स
त्या दोन्ही चार्जेसच्या प्रॉडक्ट डिवायडेड बाय त्या दोघांमधलं अंतर किती असेल त्याच्या स्क्वेअर. आलं का लक्षात? अँड देअरफॉर दिस फोर्स, कोलॉम्बिक फोर्स, डिपेंड्स अपॉन ऑर प्रोपोर्शनल टू द व्हॉट इट इज देअर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. आणि हा जो डी आहे तो काय आहे? प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, आणि त्यालाच काय म्हणतात? तो काय असेल? डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द मीडियम. म्हणजे त्या सॉल्व्हंट जे काही असेल त्याच्या डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. सहावं अजम्पशन आहे, because of these interactions between the ions in the solution, the distribution of ion throughout the solution is not random. इथं साहजिकच आहे, दिलेल्या सोल्यूटसाठी ते जे काही आयन्स असेल ते आयन्स त्यांची जी काही स्ट्रक्चर किंवा त्यांची जी काही अरेंजमेंट असेल प्रत्येक सोल्यूटसाठी किंवा प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटसाठी ती कशी असेल? एक ठराविक असेल, तो त्याची आयडेंटिटी असेल, आणि त्यामुळे ते कुठेही इस्तता असतील असं आपण म्हणू शकत नाही. आणि दॅट्स वाय इज नॉट रॅन्डम. इच आयन इन द सोल्युशन इज सराउंडेड बाय एन आयोनिक ॲटमॉस्फिअर. मी तुम्हाला सांगितलं मागच्या वेळेस इथे याच्यामध्ये काय, प्रत्येक आयन्स हा काय असतो? एक पॉझिटिव्ह आयन्सच्या भोवती निगेटिव्ह आयन्स असतात. याला काय म्हटलं जातं? आयनिक ॲटमॉस्फिअर म्हटलं जातं. आणि म्हणून प्रत्येक आयन्स हा काय असतो? त्याच्या आयनिक ॲटमॉस्फिअरने काय केलं आहे? सराउंड केलं आहे. अँड हुज नेट चार्ज इज अपोजिट टू दॅट ऑफ द सेंट्रल आयन, ऑफकोर्स. आणि म्हणून त्याच्यावरनं आपल्याला काय डिराईव्ह करता येईल? एक इक्वेशन लिमिटिंगला, डेरिवेशन ऑफ डी बाय हकेल लिमिटिंग लॉ, किंवा ते इक्वेशन डिराईव्ह करता येईल. हाऊ दिस विल बी देअर? फॉर अ सिंगल ith ion showing ideal behavior, the Gibbs free energy is given by, आपल्याला माहिती आहे, आपण तुम्ही शिकला SYBS मध्ये, गिब्स फ्री एनर्जी. जर का आयन्स असलं, त्याला ऍक्टिव्हिटी असली, तर त्याला काय असते? फ्री एनर्जी असते. अँड दॅट फ्री एनर्जी विल बी गिवन बाय फ्री एनर्जी ऑफ आयन, फ्री एनर्जी इन द unit concentration. K is a Boltzmann constant, T is a temperature, ln Ci is nothing but the concentration, and therefore Gi is equal to Gi naught Kt into ln Ci, where Ci is the concentration, K is a Boltzmann constant, Gi naught is a Gibbs free energy of the ion at unit concentration. If the ion is showing deviation from the ideality, जर का तो आयडियल बिहेवियर करत असेल तर हे इक्वेशन, आणि जर तो आयडियालिटी पासून काय करत असेल? डेव्हिएट होत असेल, तर काय झालं? Gi इज इक्वल टू, इथे आपण हा जो काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे इथे, त्याला काय कशाने मल्टिप्लाय करणार? ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंटने मल्टिप्लाय करणार. दॅट इज Gi इज इक्वल टू Gi नॉट Kt ln Ci गॅमा आय इज इक्वल टू Gi नॉट Kt ln Ci प्लस Kt ln, कारण की दिस इज अ ln अकॉर्डिंग टू द u इंटू v. काय? ln uv इज इक्वल टू ln u प्लस ln v, हे आपल्याला माहिती आहे. आणि गॅमा इज अ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. ही जी काही तिसरी टर्म आहे कुठलीही, इज द ऍडिशनल टर्म ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ आयनिक ॲटमॉस्फिअर. आणि ही तिसरी टर्म जी काही आहे ती कशामुळे? आयनिक ॲटमॉस्फिअरमुळे, ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट इज कॅल्क्युलेटेड as follows. Imagine that we are able to vary the charge on the ion. म्हणजे चार्ज आपण थोडस कमी जास्त करायला सुरुवात केली इन द सोल्युशन, and suppose the charges on all ion is reduced to zero. जर आपण प्रत्येक आयनचे चार्जेस काय कमी कमी करत गेलो अप टू झिरो, सो दॅट इंटरॅक्शन बिटवीन द आयन, ऑफकोर्स तसं होईल ना. जर का चार्जेस नसतील आयन्स वरती, तर ते एकमेकांशी कसं काय इंटरॅक्ट करतील, आणि त्यामुळे इंटरॅक्शन काय होत जाईल? कमी कमी होत जाईल, अँड ते डिसअपिअर होईल, अँड द सोल्युशन बिकम्स आयडियल. आणि ते सोल्युशन काय होईल? आयडियल. नाउ इमॅजिन that the charges of the ion is increased from 0 to their value of the ions. Suppose W is the electrical work done on the system in the charging process. आता जर का तुम्ही चार्ज वाढवत गेलेत, आणि डब्ल्यू जर का इलेक्ट्रिक, कारण की ते इंटरॅक्शन वाढेल, त्यामुळे इलेक्ट्रिक सॉरी इंटरॅक्शन वाढेल. इंटरॅक्शन वाढलं तर दे विल वॉन्डर हिअर अँड देअर, अँड इन डुईंग सो देर विल बी क्रिएटेड सम वर्क, or there will be some work done, and this work done W is nothing but the electrical work, कारण की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन मुळे वर्क हे निघते, and that will be given by W is equal to Zi square E square 8 pi epsilon naught epsilon R. तर हा R is the radius of ion, is electronic charge, Zi is a charge आपल्याला माहिती आहे,
आणि ये इप्सिलॉन नॉट आणि इप्सिलॉन परमिटिव्हिटी ऑफ द व्हॅक्यूम अँड परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम. हा जो काही आहे परमिटिव्हिटी ऑफ द व्हॅक्यूम आणि ही दिस इज नथिंग बट permittivity of the medium. And now we require the expression for work done, work of charging the ionic atmosphere, which is obtained by replacing R by 1 upon K, the radius of the ionic atmosphere and the charging of the sign, because the net charge on the atmosphere is opposite to that of the ion, and therefore जर का तुम्ही ते इलेक्ट्रिकल वर्क कॅल्क्युलेट करत गेलेत that W is equal to minus Z square E square into K upon 8 pi epsilon naught into epsilon is equal to delta G. That difference in the work due to the what it is there, ज्या वेळेस त्यांच्यावरती चार्ज नव्हता त्यावेळेस फ्री एनर्जी आणि ज्या वेळेस आपण चार्ज वाढत गेलो त्यावेळेची फ्री एनर्जी या दोघांच्या डिफरन्स घेतलात दॅट इज नथिंग बट द डेल्टा जी. This is required correction to the Gibbs energy, and it is therefore equal to the third term on the right equation. We can write KT ln activity coefficient is equal to this Zi square E square K upon 8 pi epsilon naught epsilon, or ln Fi is equal to Zi square E square K 8 pi KT epsilon into epsilon naught. जर तुम्ही 2.303 ने मल्टिप्लाय केलं लॉग टू नॅचरल लॉगचं लॉग टू द बेस 10 केलं इथे 2.303 ने मल्टिप्लाय करावा लागेल आणि तो 2.303 आपण जर या साईडला दिला तर तो काय जाईल छेदाला जाईल आणि म्हणून तो 2.303 इज हिअर. And therefore log to the base 10 Fi should be equal to minus Zi square E square K upon 8 into 2.303 pi KT epsilon in epsilon naught into epsilon. And by this way, this is a derivation for Debye-Hückel limiting log for continued. And the thickness of ionic atmosphere is given by ती जी काही ionic atmosphere ची जी काही thickness असेल that thickness will be 1 upon K epsilon naught epsilon KT upon E square sum of Ni Zi square raised to 1 half, where Ni is a number of ions. Equation, this equation 8.20 आणि 8.21 जर तुम्ही कंबाईन केलं म्हणजेच काय हा 1 upon K रिप्लेस केला तर log of 10 log to the base 10 Fi activity coefficient should be equal to E square Zi square E square 8 into 2.303 pi KT epsilon naught epsilon into E square sum of Ni Zi square epsilon naught epsilon KT raised to 1 half. आणि हे सगळं हे केलं कंबाईन केलं तर that equation can be written as like this. आता CI जर कॉन्सन्ट्रेशन असेल of the ions in moles per liter or dm cube per liter, dm cube किंवा in terms of liter or dm cube, Ni is the number of ions in centimeter raised to minus 3, means what, that is 1000 n ions or dm cube, because सेंटीमीटर क्यूबचा डीएम क्यूब केला तर काय होईल 1000 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला, and hence 1000 Ni Zi square should be equal to sum of Ci Zi square L, or जर आपण समराइज केलं तर इक्वेशन Ni Zi square is equal to this much, sum of Ci Zi square L upon 1000. आता हे काय, हे लिटर, दिस इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. आणि जर तुम्ही मीटर क्यूब मध्ये केलं तर तुम्हाला 1000 ने काय करावं लागेल, डिवाइड करावं लागेल. हे 10⁻³ आणि अजून 10⁻³ दॅट विल बी 10⁻⁶, आणि ते आपण अंशाला नेलं तर काय होईल 10⁻⁶ CIL अपॉन 1000 ions per meter cube, and therefore what it is there, 1000 CI per liter ions per meter cube. आणि सम ऑफ Ni Zi square हे जर आपण तुम्ही केलं कॅल्क्युलेट तर 1000 इन टर्म्स ऑफ दिस विथ दिस इक्वेशन, हे जे काही आपलं हे इक्वेशन होतं activity coefficient, that can be written as log of to the base 10 activity coefficient should be equal to this much Zi square E cube 1000 L sum of Ci Zi square raised to 1 half
into 8 2.303 pi epsilon into epsilon naught into epsilon kt raised to 3 by 2. आणि म्हणून जी काही आयनिक स्ट्रेंथ असेल आय, दॅट आयनिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट आय इज इक्वल टू, आपल्याला माहिती आहे सी आय जेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 2i. आणि मग हा जो काही सी आय जेड आय स्क्वेअर आहे याच्या बदल्यात आपण काय करू शकतो, इथे 2i बाय मिस्टेक एल इज देअर, this should be 2i, and therefore raised to 1 half upon 8 pi 2.3038 2.303 pi epsilon into epsilon naught k t raised to 3 by 2. आणि जर z कॉन्स्टंट, ई कॉन्स्टंट, 1000 कॉन्स्टंट, नंबर 2 इज कॉन्स्टंट, 8 कॉन्स्टंट, 2.303 कॉन्स्टंट, पाय, आणि हे जे काही परमिटिव्हिटी ऑफ द medium is also constant, this is a Boltzmann constant, and if you take the temperature as a some fixed temperature, then all these constants are collected, only the variable is a ionic strength. म्हणजेच काय, हे सगळे कॉन्स्टंट एकत्र केले, टोटल कॉन्स्टंट एकत्र केले, दॅट विल बी ए, and this will be equal to zi square raised to root I, because it is a raised to 1 half. आणि म्हणून log to the base 10 activity coefficient should be equal to minus a zi square square root of I if the concentration are in molar concentration. आणि म्हणून हा जो काही a, ते जे काही सगळे कॉन्स्टंट्स आपण कंबाईन केलेत, दॅट विल बी लाईक दिस. आणि दिस इक्वेशन हे आणि हे इक्वेशन are expression for Debye-Hückel limiting law for the ith kind, ions of ith kind, and the units of A are in moles raised to minus 1 half dm raised to 3 by 2. And by this way, this is Debye-Hückel limiting law. Now, Debye-Hückel limiting law for an electrolyte. This was the general expression. And for electrolyte now, mean activity coefficients of the electrolyte is given by, that is activity coefficient F should be equal to, हे आपण मागे पाहिलं होतं, विच इज, त्याचा जर काही लॉग घेतला आपण दोन्ही साईडला, तर काय होईल, लॉग टू द बेस 10 F activity coefficient हा 1 upon V काय होईल, मल्टिप्लिकेशनला येईल, लॉग टू द बेस 10 activity coefficient of positive ion, activity coefficient of negative ion, इथे लक्षात. आणि लॉगरिथमच्या नियमाप्रमाणे जो काही पॉवर असतो दॅट विल बी मल्टिप्लाइड, and therefore 1 upon V x log activity coefficient of positive ion, y log activity coefficient of negative ion. The limiting law the Debye-Hückel limiting law for positive and negative ions can be written as log to the base 10 of positive ion should be equal to minus a z plus square root of I log to the base 10 f minus a charge square root of ionic strength. With these values, the equation 8.26 can be written as log to the base 10 1 upon V minus a z plus x root I minus a z minus square y root I. आणि ते जर का तुम्ही काय केलं, समराइज केलं, तर a root I upon V x z plus square y z minus square. The electrical neutrality requires that x म्हणजेच काय, दोन्ही चार्जेस जर का सारखे असले आणि आयएनएस चार्जेस म्हणजेच काय, समजा NaCl, NaClचा आयन किती आहे, x किती आहे 1 आणि चार्ज किती आहे 1, तसंच Cl मायनसचा चार्ज किती आहे 1, आयन्स किती आहेत 1, आणि म्हणून जर का ते दोन्ही सारखे असले तर हे जे काही ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट आहे, दॅट ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट शुड बी रेस टू a root I upon V y z z plus z minus x z plus z minus, or minus a square root I upon V z plus into z minus x plus y, where this V is a x plus y, आणि म्हणून आपण तिथे काय लिहू शकतो, तो x plus y is nothing but the V, and therefore log of activity coefficient should be equal to minus a z plus z minus square root of I, or log of activity coefficient is equal to minus a z plus z minus square root of I. आणि हे जे काही इक्वेशन आहे इलेक्ट्रोलाइट साठी इज ऍप्लिकेबल.
आता टेस्टिंग ऑफ डी बाय हकेल लिमिटिंग लॉ या इक्वेशनचं टेस्टिंग कसं करणार? जर का तुम्ही लॉग नाव सी दिस इक्वेशन log of 10 what it is there, हे इक्वेशन बघा, हे इक्वेशन that is the log of activity coefficient is equal to this. Now काय आहे समजा y, this is mx आणि c is equal to काय असेल 0, म्हणजेच काय ओरिजिन मधून जाईल हे इक्वेशन. and therefore a plot of minus log of activity coefficient versus root I हा जर का प्लॉट केला तर काय होईल? द इक्वेशन और द 3 1 इलेक्ट्रोलाइट 1 2 इलेक्ट्रोलाइट आणि 1 1 इलेक्ट्रोलाइट, त्याच्यासाठी हा 1 1 इलेक्ट्रोलाइटचा ग्राफ असा असेल, लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी वर्सेस ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट वर्सेस रूट आय, दॅट इज 1 2 इलेक्ट्रोलाइट आणि 3 1 इलेक्ट्रोलाइट. Electrolyte should be yield a straight line passing through origin. The slope of the straight line is, मी एम म्हटलं की नाही, एम म्हणजे काय स्लोप, minus a z plus into z minus, and the slope is thus depend upon charges, म्हणजे product of charges. For 1 1 electrolyte slope is a, for 1 2 electrolyte or 2 1 electrolyte the slope is 2a and so on. म्हणजेच काय, हे समराइज केलंय, these are tested, these are verified, आणि 1 1 इलेक्ट्रोलाइट साठी स्लोप a असतो, 1 2 इलेक्ट्रोलाइट साठी स्लोप किंवा 2 1 इलेक्ट्रोलाइट साठी स्लोप 2a असतो, आणि अशाच प्रकारे पुढच्या इलेक्ट्रोलाइट साठी. फिगर 8.5 shows that minus log of activity coefficient versus root I varies complex cobalt amines in aqueous solution versus root I. कुठल्या कॉम्प्लेक्स, कोणाच्या कोबाल्ट अमाइनचे कॉम्प्लेक्स, त्याच्यासाठी हा ग्राफ टेस्ट केला गेला. तर इट कॅन बी सीन दॅट agreement between the theory and experiment is satisfactory. म्हणजेच काय, हा ओबे करतो की नाही, कारण की the graph is passing through origin and therefore the law is obeying. But it is obeying the law, and therefore the electrolyte varied the dilute solution is satisfactory for square root of ionic strength and equal to 0.1 or less for an electrolyte having Z plus and Z minus up to 3. However, for electrolytes Z plus and Z minus higher than 3, the agreement is not seen. Square root of ionic strength equal to 0.1. Deviation from Debye-Hückel limiting law. आता deviation, काही electrolyte will not obeying the equation. What equation? That is electrolyte साठी हे जे काही equation आपण derive केलं, they are not obeying, and therefore what sort of deviation for the some electrolytes, they are not obeying. म्हणजेच काय, हा log activity coefficient versus root I, these are not passing through origin, they had some intercept, isn't it? And the law is found to be applicable satisfactorily only at extremely low concentration. At a higher concentration, there are significant deviation. The law predicts that the plot of activity coefficient versus root I will not be a straight line with a negative slope. That is E minus A Z plus Z minus. For the number of electrolytes, it has been found that at a very low I values, log of activity coefficient does not show the linear behavior with root I. म्हणजेच काय, जरी कॉन्सन्ट्रेशन कमी असलं तरी सुद्धा तो स्ट्रेट लाईन ग्राफ देत नाही. at higher root I versus log activity coefficient becomes less negative and predicted by the law. For sufficiently high ionic strength, log of activity coefficient actually attains positive values, and these deviation can be explained and corrected as follows. The deviation का होतं? In the deviation of Debye-Hückel limiting law, the ions were treated as the point charge. The fact that ions occupy the space was neglected. म्हणजेच काय, आयन्स हे पॉइंट चार्ज सारखे आहेत, ते त्या सोल्युशन मध्ये किंवा त्या मीडियम मध्ये काय जागा ऑक्युपाय करत नाहीत, किंवा त्यांनी जी जागा ऑक्युपाय केली आहे ती जवळपास निग्लेक्टेड आहे. and this will result in number of serious error if the radius of ionic atmosphere is larger than that of ion.
This is satisfied only in the dilute solution. However, for the concentration about 0.1 molar and above, the radius of ionic atmosphere is about the same order as that of iron, and in such a solution, the assumption that ions are point charges lead to the serious error, and due to what the deviation in the Debye-Heckel limiting law is there. Now, there will be some modification in the Debye-Heckel limiting law. The theory म्हणजेच जर का हे डिस्क्रिपन्सीज, हे इरर्स आणि हे डेव्हिएशन येत असेल तर देअर शुड बी अ मॉडिफिकेशन. अँड व्हॉट सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी देअर? द theory is modified in such a way that the center of ions cannot approach one another closer than the distance a. म्हणजेच काय की दोन आयन्स आहेत Na आणि Cl मायनस आयन, आणि त्यांचे जे काही आयन्स आहेत ते एकमेकांच्या खूप जवळ येत नाही, आणि ते जवळपास किती डिस्टन्सवर येतात? ते डिस्टन्स किती असेल? ए, द आयनिक डायमीटर, म्हणजे त्या दोन आयन्सचा जो काही डायमीटर असेल तेवढा. नाउ इट मीन्स दॅट ए इज अ मीन डिस्टन्स of approach of one other ions to the central ion. If the allowance for the size of ions is made, then ते जे काही वरचं इक्वेशन होतं आपण जे पाहिलं ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंटचं, then this will be z square e raised square k upon 8 pi kt epsilon naught into epsilon, or 1 upon 1 plus k into alpha. The Debye-Heckel limiting law therefore takes the form log of gamma, the log to the base 10 activity coefficient should be equal to minus a. आपण ते जे काही सगळे कॉन्स्टंट्स कलेक्ट केलेत, a into z square root I upon 1 plus alpha b root I, where b is another constant. The corresponding equation for mean activity coefficient of electrolyte is, हा जो काही mean activity coefficient असेल, that will be minus a z plus into z minus root I upon 1 plus alpha b root of I. आता हे जे काही इक्वेशन आहे leads to the curve b in फिगर 8.6, आणि या इक्वेशन मुळे हा जो काही कर्व येतो इज ड्यू टू दॅट, म्हणजे हे त्यामुळे ते डेव्हिएशन येतं. आणि हाऊएव्हर it cannot explain the positive value of log to the base 10 activity coefficient. In order to explain these positive values, the orientation of solid molecule by the ionic atmosphere is to be taken into account. म्हणजे ते आयन सारखं ते जे काही मीडियम असतं ते मीडियम सारखं काय होत राहतं, चेंज होत राहतं. अँड दिस करेक्शन वॉज अप्लाइड बाय Debye-Heckel इक्वेशन. मग काय करेक्शन दिलं? द करेक्शन इज गिवन log of activity coefficient to the minus a z plus z minus, what it is there, z plus z minus z minus into square root of I upon 1 plus alpha b square root of I, where c is a concentration. Ci term is known as a salting out term, what it is there, and the equation 8.32 explains the experimental curve C in figure 8.6. आणि याच्यामुळे का तो कर्व येतो त्या याच्यामध्ये ग्राफमध्ये ते आपल्याला किंवा या Debye-Heckelने एक्सप्लेन केलंय. Due to the time, here we will wait, or here we will stop our presentation. Today we have seen Debye-Heckel-Onsager equation, isn't it? What it is there? Again, we have seen validity of DHO equation in the last lecture that we have been seen, and we have started from the deviation from DHO equation. Ionic strength we have been seen, activity coefficients we have been explained of a strong electrolyte, and Debye-Heckel theory of activity coefficient, that also we have been explained, and derivation of Debye-Heckel limiting law. And if the deviation occurs, testing तो आपण पाहिलं how it can be tested. काही electrolyte साठी they showing the good agreement or following the Debye-Heckel law, but for some electrolyte there is a deviation, and that deviation means what? Log of activity coefficient versus root I is not passing through origin, आणि त्यामुळे मॉडिफिकेशन केलं गेलं, and that modification is given here.
And here we will stop our presentation, and next time what it is there, or tomorrow also, today also, somewhere around 2 p.m. or 3 p.m. we will again take one lecture on this electrochemistry, so that your syllabus may be completed as early as possible. Okay, here we will end our podcast because uh, uh,